history, once a key English port and a place of strategic defense, shipping and smuggling. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natália, mas você pode me chamar de Nath. Eu adoro reagir e aprender sobre outros países, especialmente aqueles bem diferentes do meu em termos culturais e econômicos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica à vontade para se inscrever. Vou adorar ter você por aqui. Bom, nesse vídeo eu vou reagir à cidade medieval perfeita na Inglaterra. Então é isso, sem mais delongas, e vamos para a reação. We begin this tour of Rye where I spent the night. The old Borough Arms at the bottom of Mermaid Street. This is one of Britain's most photographed streets, known for its Tudor and Georgian buildings. Halfway up is the Mermaid Inn, which gave the street its name. It dates back to the 12th century and was a notorious haunt for smugglers back in the day. O chão é de pedra? Continuing up Mermaid Street, we approach the top of Rye. From here, we make our way towards Church Square and the grand St. Mary the Virgin Church. Its roots stretch back to the mid-12th century, with the nave built in the late 1100s and major rebuilding in the 14th and 15th centuries. Set high on the hill of the old town, it has dominated the skyline for over 900 years. Stepping in. Gente, espera. Primeiro, tem gente morando nessa cidade? Porque, assim, essa cidade é muito, muito cinematográfica. Literalmente, é uma cidade de conto de fadas, de livro. E outra coisa, eu fico doida, assim, tipo, essas igrejas que tem, elas sempre têm esses cemitérios, né, na frente. Eu me pergunto assim, se antigamente tinha alguma regra em relação a isso, porque assim, no Brasil nós não temos nada disso, sabe? Eu fico doida quando descubro essas coisas. Inside the main body of the church, you can take in the soaring arches, stained glass windows and the stonework. The church was badly damaged during the French raid of 1377. The roof collapsed and the bells were stolen and carried off to Normandy. Now we head up the tower. Beware, the climb is narrow and winding, but worth every careful step. In the first room, we pause to look at the mechanism of the church clock. But we continue the climb, eventually reaching a small hatch that opens onto the roof. Meu Deus, eu amo quando tem esses mirantes. Olha isso. Outside, an incredible view stretches across the ancient streets below and the estuary beyond. From this vantage point, you get a sense of Rye's maritime history, once a key English port and a place of strategic defense, shipping and smuggling. É perfeito. Below you can spot Rye Castle, which we'll visit next. Espera, tem castelo ali, literalmente no meio da rua. E aqui do lado é uma casa de residência. Tipo, tem pessoas vivendo ali. The castle dates to the 13th century, and the gun garden outside still shows cannons angled as if ready to defend against attackers. Caramba! Meu Deus, o castelo tá intacto, parece novo. Como vocês mantêm isso tão perfeito? Inside, the museum shows what life was like in the fortress through its exhibits and preserved stone chambers.
Quem diria que dentro tem From the back, isso? Você, além de visitar o castelo e ver, né, essas coisas, você ainda tem essa parte de exposição. Eu amo, eu fico muito surpresa como vocês conseguem tirar proveito de tudo, sabe? Fazem tudo muito, de forma muito atraente, muito atrativa. battlements, you get views of the English Channel, a reminder of how close this town sits to France. There's also a medieval toilet and the old prison. Caramba! Isso é réplica ou é original? The castle also has a small walled garden. Next, we wander along Watchbell Street, one of the ancient lanes of Rye. Meu Deus, This eu historic bell dates back to não 1740. posso. We head Muito back velho. towards the centre of town. We rejoin at the bottom of Mermaid Street, where we started. The Mint is another of Rye's historic streets and was once an administrative Caramba, mas para quem gosta de arquitetura é um verdadeiro deslumbre. Você pode ficar horas olhando, simplesmente admirando isso. district. Today it's lined with small shops, galleries and cottages. A short walk brings us to the High Street, the commercial heart of Rye. It's full of independent businesses which preserves its charm, and it doesn't feel too commercialized. E algumas são baixinhas, pequenas, é fofo. Mas é muito novo, muito bem cuidado, gente. Turning up Lion Street, we climb gently back towards the church. As you retrace your steps, you get a sense of just how compact this quaint town really is. At the top of Lion Street is a small independent cinema house in a converted Victorian building, a reminder of the arts culture here. We continue along to the edge of town, to another viewing platform on the East Cliff. Nearby is the Landgate, the only surviving fortified gateway into Rye, built in 1329 when the town was heavily defended against French attacks. Uau! Beyond the Landgate, we leave the old walled town behind. And from here, we take a short drive. A few minutes away is Rye Harbor. The River Rother once carried large ships directly to the town before the coastline receded. Today, the harbour is a mix of fishing boats, sailing vessels, and nature. It's quieter than it would have been, but still active. The William the Conqueror pub is a reminder that this coastline has seen numerous invasions. Last up is Rye Harbor Nature Reserve, a vast, windswept landscape of shingle, marsh and wetlands. On this crisp autumn day it feels wild, open but also peaceful. Scattered here near the coastline are pillboxes, small concrete forts built during the Second World War. They were part of Britain's coastal defences, ready for a German invasion. On the far side of the river is Canvas Sands, with its golden beach. É muito tranquilo. But we finish our tour on the rocky side as we reach the English Channel, on the southern shores of this historic area. If you want more tours from the UK and beyond, please subscribe, and thank you for watching. Gente, essa cidade literalmente é muito pitoresca, é muito perfeita.
Eu vejo esse tipo de coisa e eu fico custando acreditar que tem gente morando ali. Mas é muito lindo, porque dá pra ver como vocês cuidam bem, sabe? É da cidade, como vocês cuidam bem de tudo. Porque dá pra perceber isso, sentir olhando pelo como as ruas são limpas, não há sinal de depredação, não há sinal de pichação. Tudo é muito bem cuidado, muito bonito. Tem flores espalhadas pelo lugar. Mas o que eu fico mais doida é imaginar que as pessoas moram numa cidade que tem um castelo. Literalmente, o horário que você quiser, você pode visitar um castelo, você pode simplesmente passar e olhar o castelo, você pode ir comprar uma coisa, uma laranja no supermercado e olhar o castelo. Tipo, é muita coisa assim pra minha cabeça, sabe? Eu não consigo processar isso direito porque é muito extraordinário pra mim você ter acesso a todas essas coisas, a essa arquitetura maravilhosa, né, que vocês têm. Eu fico fascinada com isso, como vocês cuidam bem disso e eu sou grata porque o dia que eu for visitar eu vou poder ver tudo, né? Então, assim, eu fico realmente muito animada com isso, ver como vocês cuidam tão bem das coisas. Mas, bom, essa foi a minha reação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever. Vou adorar ter você por aqui. E se você já for inscrito, não esquece de ativar as notificações. Então é isso, obrigada por assistir esse vídeo. Nos vemos na próxima reação. Tchau!